Assalamu alaikum warahmatullahi masu biyan mu a wannan channel. Barka sa kasancewa da ku a cikin sabon bidiyo. A cikin wannan bidiyo insha Allah na kawo muku wani sabon website ko sabon application wanda zai baka damar samun kuɗi akalla zaka iya samun 1 wato 1,600 kuma zaka iya samun airtime wato katin kira unlimited a cikin shi. Zaka iya samun even $24 ko $20 ko $15 a cikin wannan application idan ka biyo ni step by step. Wannan application dai kamar yadda kuka sani irin share light ne, application ne wanda suke bayar da coins wanda wannan coins zaka iya redeeming din shi zuwa airtime ko zuwa wani abu da kake so kai amfani da shi. To wannan shi ma kamar haka yake, sai dai yana da bambanci da share light, domin a cikin wannan application kai tsaye zaka iya samun kuɗaɗe irin $20 ko $15 a cikin wannan application kuma ba tare da kayi wani inviting ba. Haka zalika idan kayi inviting a cikin shi zaka samu ƙarin coins, kuma ko baka inviting ba akwai hanyoyin samun coins da cikin shi daban-daban kamar dai zan nuna muku step by step a cikin wannan bidiyon. Saboda haka idan wannan shine farkon zuwanka a wannan channel, kada ka manta ka danna mana alamar subscribe, sannan idan wannan bidiyon ya burge ka kada ka manta ka danna mana alamar like, kai share zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Mun gode da kasancewa da ku a cikin wannan channel din. Saboda kai tsaye abin da zaka yi shine sai ka je description na wannan bidiyon sai ka danna wannan link din domin yin downloading na wannan application. So bayan ka danna wannan link din kai tsaye zai kawo ka zuwa wannan fuskar, zaka ga yadda aka rubuta download. To abin da zaka yi shine sai ka je ka danna akan wannan download din, gashi kamar haka. To taba wannan downloading din zaka yi, kana taba shi kai tsaye zai dauke ka zuwa Play Store ta inda zaka yi downloading na wannan application din kamar haka. Bayan ya kammala loading automatically za ga cewa kai tsaye ya dauke ka zuwa Play Store. To sai ka danna akan install, kana dannawa akan install za ga wannan application na gashi kai tsaye ya fara yin downloading. Bayan ka kammala yin downloading zaka jira shi sai yayi installing a cikin wayarka. To mu gashi nan muna jiran shi kamar haka, ta inda za ku gashi nan kai tsaye har ya kammala sai mu danna akan open. To muna dannawa akan open kai tsaye application din zai bude mana fuska kamar haka. To anan zaka zabi abin da ya burge ka, akwai finance, akwai wealth, akwai movie. To sai ka zabi abin da ya burge ka, dan haka ne kai tsaye zan yi selecting na abin da yake burge ni daga ciki, gashi kamar haka. Bayan ka kammala zaba, idan ma baka ga dama ba zaka iya dannawa akan skip. To ni na zabi waɗannan, sai ka danna akan wannan I am finish. Kana dannawa akan wannan I am finish din, to kai tsaye zaka ga ya fara loading ta inda zai kawo maka wannan rubutun. Zaka iya karantawa, abin statement ne akan wannan application din. In ka duba sai ka danna OK. To kana danna OK kai tsaye wannan rubutun zaka ga ya ɓace, sai ka ga wannan application din ya buɗe maka fuska kamar haka. Bayan ka maka wannan fuska, abinda zaka yi shine sai ka danna akan wannan start din, zaka ga inda aka rubuta start. To kana danna akan start sai ka danna allow, sai ka danna start din. Idan ka ga bai wuce da kai tsaye ba kenan, to sai ka danna akan wannan ka sake danna start. So kana danna akan start kai tsaye zaka ga ya kawo ka nan ta inda za a ce kai login. To abinda zaka yi shine nan ne zaka register a cikin wannan application din. To abinda zaka yi zaka kasa ansa login with email, zaka yi dannawa ka saka email, ka saka password. Sai dai wani lokacin email baya yi da wannan password. To idan email din da ka saka ko kuma kaga sun nuna maka bayanan da ka saka na email bai yi ba, to abinda zaka yi shine kai tsaye sai ka koma a can baya, zaka ga wurin da aka saka Facebook login. To sai ka danna akan wannan Facebook login din. Da haka ni yanzu kai tsaye zan yi amfani da wannan Facebook din. To kana dannawa kai tsaye zai dauke ka zuwa Facebook ta inda za a ce ka ba wannan application dama, sai ka danna continue. Kana danna continue kai tsaye za a sake dawowa da kai cikin application din, zaka ga yayi loading. Baya kammala loading kai tsaye za ka ga cewa ga kanan ka register, sai a ce ka zabi country. In kuma Najeriya ta fito kawai sai ka danna determine. Kana danna determine kai tsaye zaka ga cewa ya taho da kai akan fuskar application din. Da haka idan ka zo ka danna a nan ƙasa inda aka rubuta start, zaka ga wani prompt nan. To kana danna wannan start din, in ka danna shi kai tsaye za a nuna maka check in wanda zaka samu shi ma ƙarin wannan ne coins. Saboda haka sai ka danna akan start again. To idan ka duba mun riga mun yi tun can farko da ya nuna mana. To in ka shiga dai zaka ga an nuna maka wancan akwatin a can sama, sai ka sake taba shi. Kana taba shi za a nuna maka wurin wannan check in din. To abin da zaka yi shine
sai ka danna akan wannan check in. Kana danna wannan check in zaka ga cewa an yi ticking na rana ɗaya an baka coins, to suna baka wannan coins ɗin kenan. Wannan ya nuna cewa kowace rana zaka shigo kana ta maimaitawa kana ta maimaitawa. Sai abin da ya shafi karatun post, wato karatun postin shi ma wuri ne da kake samun coins. Idan ka duba za ka ga wani alamar zagaye nan inda jan rubutun nan ya bayyana. To wannan zagayen kawai abin da za ka yi in ka danna akan post sai ka kama ja kana dragging ɗin shi kana scrolling. To da zaran wannan zagayen ja ya cike kawai za ka ga sun nuna maka cewa ka danna wannan zagayen domin ka karɓi coins naka da za su baka. Misali, yauwa, to a yanzu sai mu danna wannan box ɗin. Muna danna wannan box ɗin kamar haka, kai tsaye zaka ga ya loading, sai ka ga an ce an bamu coins ga nan 24 coins. To ta haka zaka yi ta maimaitawa kana samun coins kamar da nuna maka. Kawai abin da zaka yi shine ka riƙa ja kana yi again and again kana samun coins waɗanda zaka iya redeeming ɗinsu zuwa USDT ko irin zuwa US dollar ka tura a PayPal. Idan ma airtime kake so kuma duka zaka yi amfani da su ka yi top up. To abin da zaka yi kenan, zaka iya maimaita wannan again kuma kowace rana kana shigowa kana yi. Sai dai wannan application ɗin ba kai tsaye suke baka damar withdrawal ba, dole sai in ka ɗauki aƙalla kwana 3 kana amfani da application ɗin baka daina ba, sa'annan za su baka damar kai withdrawing na abin da kake samu a cikin wannan application. Don haka wannan process na reading shine kawai zaka ɗan riƙa yin dragging a hankali. Da wannan zagayen ya kammala sai ka je ka sake danna shi. Kana sake danna shi kai tsaye za su baka wannan bonus ɗin. Na gaba da zaka yi shine yanda zaka samu coins ta hanyar saka invitation code. To abin da zaka yi sai ka danna akan me. Idan ka duba ƙasa za ka ga wurin da aka saka me. To in ka zo za ka ga inda aka saka enter invitation code, sai ka saka invitation code da zan ajiye maka akan screen kai amfani da ita. Wato idan kai tsaye bata bayyana ba da kai register da wannan link ɗin. Da haka sai ka zo ka saka wannan invitation code ɗin. Kana danna wannan invitation code ɗin sai ka zo a nan ƙasa wurin submit. Kana yin submitting za ka ga sun baka coins 40,000 ko kuma coins abin da ya kai haka ko abin da bai kai haka ba, ya danganta. To daga bayan ka saka wannan ka samu coins, hanyar da za ka iya samun irin $20 ko $15 shine idan kana da TikTok ko kana da YouTube channel. Sai ka je ka danna akan invite. In ka danna akan invite sai ka je a can sama zaka ga inda aka saka offer, sai ka danna akan offer. In ka duba nan zaka ga offer ne daban-daban da zaka samu coins har kuɗaɗe. Idan ka duba ga wata offer na wadda zaka samu 800 for free a cikin wannan application ɗin. Kai tsaye abin da zaka yi shine idan ka danna akan wannan offer ɗin, gashi nan kaga an rubuta mata hot, sai dai wannan limited time ne. Akwai time ɗin da suke karewa idan mutum bai ba, saboda ka sai ka danna akan get it now. Kana dannawa akan get it now zaka ga wannan offer za ta buɗe maka. Zaka ga cewa za a baka 1,600 a cikin wannan website ɗin idan ka kammala wannan offer ɗin. Zaka ga ta nuna maka fuska kamar haka. Abin da zaka yi shine sai ka danna wannan rubutun tax details. Kana dannawa akan wannan tax details ɗin zaka ga ya buɗe maka fuska kamar haka. Zaka ga bayanai gashi nan za a baka 1,600 idan ka kammala wannan. To abun ba wani wahala gare shi ba, kawai sai ka shiga. Abin da zaka yi sai ka daga farko kai screenshot na invitation code naka. Wato zaka shiga a wurin inda aka saka me, sai kai screenshot. To sai ka zo a nan sai kai uploading na wannan screenshot ɗin da kai. Misali na riga na screenshot, da haka kai tsaye yanzu zan yi uploading ɗin shi. Da haka ga screenshot ɗina na yi uploading, sai in danna akan submit. Kawai sai in yi confirm. Ina yin confirming kawai na shiga a cikin wannan offer. Abin da zan yi shine kawai sai in je in inviting, idan inviting nake so na yi domin in cinye wannan offer. Sa'annan bayan wannan akwai offofi da dama ta yanda zaka samu, kamar yadda na gaya muku, akwai inda zaka samu $20 ko kuma $15. Misali idan kana da TikTok kana da followers, to akwai hanyoyi da dama da zaka samu kuɗi da shi. Misali in ka duba za ka ga cewa idan kai posting na bidiyo a TikTok naka za a baka $15 guda 15. Haka zalika idan ka yi bidiyo a YouTube channel naka ka ɗora, za su baka $20. Amma akwai specific views da sai bidiyon naka ya kai za su baka. Amma a TikTok wanda ba haka yake ba, shi ma nashi daban-daban ne. To kawai abin da zaka yi shine sai ka je ka zaɓa. Idan kana da TikTok kuma kana da followers, kai tsaye zaka iya samun wannan nasarar ta lashe waɗannan $15 ɗin. Kai tsaye sai ka samu waɗannan kuɗaɗe. Idan ka duba ga akwai wuraren samun coins da dama
a cikin wannan application ɗin, waɗanda za ka same su unlimited ne. Kawai su abin da suke so shine kai danna article kai kamar kana reading, kana scrolling ƙasa kana samu. Sa'annan akwai lucky draw, akwai ga su nan dai abubuwa da dama da zaka iya samun coins da su, wanda bidiyon idan muka ce za mu yi bayanin komai a cikin shi to bidiyon zai yi tsawo sosai. Saboda haka idan ka duba za ka ga gashi nan ga wani waje nan shi ma a can sama da games da play time da dukan su abin in ka shiga cikin su coins ne za a baka, kuma za ka samu coins da za ka yi amfani da shi kana ƙara samun kuɗi a cikin wannan sabon application. Bayan haka akwai wata hanya kuma da za ka iya samun coins da ita, shine idan ka koma a can home na application ɗin, idan ka kalla a can sama za ka ga wani box can inda aka sa plus 100 coins, sai ka taɓa shi. Kana taɓa wannan box ɗin to talla ne za su nuna maka na bidiyo wanda kana kalla kai tsaye za su baka wannan coins ɗin, kuma coins ɗin za su credit a cikin account naka. Saboda haka ni kun ga bidiyo nan ina kalla na wannan tallar. To abin da za ka yi shine sai ka jira wannan bidiyon ya ƙare. Kana jira wannan bidiyon ya ƙare, kai tsaye za ka ga sun nuna maka, sai ka danna akan determine. Kana dannawa akan determine, kai tsaye za ka ga wannan coins ɗin sun yi crediting a cikin account naka na wannan application ɗin. Da wannan daily check-in ne wanda shi ma duka za ka iya maimaitawa again kowace rana. Kana samu kamar daidai muka yi bayani a baya. Idan kana so ka yi inviting, kawai nan a cikin invite za ka shiga. Idan kuma kana so ka yi withdraw za ka danna akan me ɗin nan. Bayan ka danna akan me za ka ga cewa nan ga invitation code naka nan, sa'annan ga wurin da aka saka cash out. To sai ka danna akan wannan cash out ɗin, ta nan za ka ga adadin coins da kake da shi da abubuwan da za ka yi cash out, sa'annan sai ka yi cash out. Kada ka manta na ce ba za su baka damar yin cash out ba sai in ka dan ɗauki lokaci kamar irin kwana 3 haka kana amfani da application ɗin baka daina ba, to shine za su fara baka dama kai cash out. Application ɗin ya jima ana amfani da shi, amma dai ba su daɗe da buɗe da ba mutanen Najeriya dama su yi amfani da application ɗin ba. Saboda haka za ka iya shiga domin kai ma ka ci gajiyar wannan kamun a lokaci ya ƙure. To duka dai anan muka kawo ƙarshen wannan bidiyon. Kada ka manta kana tare da Hikima Fasaha TV. Idan wannan shine farkon zuwanka a wannan channel, kada ka manta ka danna mana alamar subscribe, sannan ka yi ma wannan bidiyon alamar like, kai share zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Mun gode da kasancewa tare da mu. Ga hikima an fasaha, hikima an fasaha, ga hikima an fasaha TV.